so let's start. Okay. So can you see my screen now? Yeah, it's visible. Okay. So I think during the wetland trail we did at Ghana, you saw many of the wetland birds, right? I suppose you can remember all the birds. So we are going to talk today about those birds which we saw during the wetland trail or the wetland nature walk. We saw lots of birds. So today we will be going to talk about these birds, and so I can't complete all the details about the wetland birds today. So that will be continued next, right? හොඳයි අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ අන්තිමට අපි මෙතන පාක් එකේ wetland trail එකට එදා අපි දැක්ක wetland birds ගැන තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. ටිකක් identifications වලට ගිහිල්ලා තමයි අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ. මොකද මේ birds identify කරන්න දැන් අපි මේ දඟලන්නේ නේද? හැමෝම ඉගෙන ගන්න හදන්නේ birds ටික identify කරගන්න. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු wetland birds ළඟින් අපි වැඩිපුරම දැක්ක කට්ටියගෙන් කවුද මුලින්ම දැක්කේ කියලා. මතකද මෙයාව? මෙයාව මතකද? කවුද මේ? This is gray-headed swamphen. Yes, gray-headed swamphen, or we call it the purple swamphen. Yes, teacher. It's a very common bird in wetlands, especially in the dry zone and also in the wet zone. Whenever you walk around the wetlands, like in Ghana and the Saru Park, and also in Kalangama Tank, near around Colombo city, and also far away from Colombo, even in many of the wetlands, you can see this common bird, the grey-headed swamphen. අපි මෙයාට සිංහලෙන් කියන්නේ දම් කිතලා කියලා. දම් කිතලා. එතකොට මේ දම් කිතලා කියන කුරුල්ලා අපිට common bird කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඊටාම සුලභ කුරුල්ලෙක් පෙත්බිම් වල. අපි වැද්ද ගානට ආවත්, තලවතු ගොඩට ගියත්, දියසරු පාක් එකට ගියත් අපි wetlands වල, කොළඹ wetlands වල ගොඩාක් common bird කෙනෙක් තමයි මෙයා. ඒ වගේම තමයි මේ කොළඹ city එකේ විතරක් නෙමෙයි වෙන ඈත පළාත් වලට ගියොත් එහෙම dry zone එකේ, wet zone එකේ ඕනම තැනක අපිට wetland එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් dry zone එකේ මෙයාලා බහුලව ඉන්නවා. අපි කිව්වොත් එම reservoirs වලට, ඒ කියන්නේ වැව් වල එහෙම ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මේ කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාට කියනවා පන් කුකුලා කියලා. මොකද කියන්නේ? පන් කුකුලා. පන් කුකුලා කියලා කියන්නේ. So in Sinhala we call them pan kukula because they mostly they love to be in the swedgers, around among the swedgers, bushes of swedgers. අපි සාමාන්‍ය මෙයාව දකින්නේ පංගාල් අස්සේ. පංගාලක් හරි එහෙම නැත්නම් තනකොළ පඳුරු හරි තියෙන තැන්වල wetland එකේ මෙයාලා ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒකයි මෙයාට පන් කුකුලා කියලා කියන්නේ. swamphen කියලා කියන්නේ මෙයා ඉන්නේ වගුරු වල. වගුරු වල ඉන්න කුකුලෙක් වගේ කුරුල්ලෙක් නිසා තමයි මෙයාට swamphen කියලා කියන්නේ. ඉස්සර මෙයාට purple swamphen කියලා කිව්වා. දැන් මේකේ taxonomically එයාව වෙන් කරලා එයාට දැන් gray-headed swamphen කියලා කියනවා. western swamphen කියලා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගේ colours ටිකක් එක වගේ. කොහොම හරි ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනා දැන් gray-headed swamphen කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේ gray-headed swamphen මොනවද කන්නේ? මෙයාගේ හොට දිහා බලන්නකෝ. අපි දැන් හොටවල් ගැන ඉස්සර කතා කරා කලින්. මෙයාගේ හොට දිහා බලපුවම මෙයා මොනව කනවද කියලාද හිතෙන්නේ? So other animals that Frogs, mostly frogs. mostly frogs. Yeah. frogs. As you can see in the picture, you are saying that mostly they are feeding on frogs, right? Is it? Okay, Yes. you're wrong. You're wrong, right? Because okay, so the frog is like it's a kind of a not a mistakenly taken one. So it's like if they have an opportunity, so it's called the opportunistic feeders. Normally they are feeding on the reeds and grasses. The tender parts of the grass, they like to feed on the tender part of the grass, right? Can you see the feet here in the swamp hens? Can you see the feet here? Okay, I will get my point. There's the point. Okay. Excuse me. Now, yes. What is the grass name? The tender grass name?
Yeah, there are many grasses, right? Like in Sinhala, we call it hambupang. Sometimes I don't know the name of the grasses, particular names, but anyway, there are so many sedges and grasses growing in the wetlands, right? Samahara kattiwa kiyana nala bata kiyala kiyanwa. So anyway, these are the sedges, and can you see the feet? They have very long feet. The adult swamp hen, they have a very long feet. They have fingers, right? So in their legs they have long feet. So toes, right? So they can catch or grab the grasses or the sedges very nicely, and they are like cutting. Here there's a individual here. So this bird, can you see my pointer? Yes, Can you madam. see? Yes. Okay, so this bird, so this bird you can see it's kind of feeding on the grass. Here it's like the mandible, you can see the bill. So along the bill there's the reed, what do you call this, edges of the mandible. They are like cutters, right? So it's like a scissor or a cutter, so they can cut the grasses, right? So they mainly feed on the tender grasses and the tubers of the sedges. So but sometimes opportunistically they can feed on the other invertebrates and the vertebrates, like this. Sometimes there are some records that they are feeding on the snails, and sometimes they are feeding on the frogs as well. දැන් මෙහෙමයි, මෙයා මේ පංකුකුලා එහෙම නැත්නම් grey headed swamp hen කියන එක්කෙනා ඇත්තටම කියනවා නම් මෙයා මේ vegetative matters, ඒ කියන්නේ මෙයා කන්නේ මේ පලා තියෙන්නේ, කියන්නේ මෙයා කන්නේ තනකොළ සහ පන් වර්ග. එතකොට මෙයාගේ මේ mandible එක, ඒ කියන්නේ හොටේ දෙපැත්තේ අපි කියනවා මේක mandible එක කියලා. මේ හොටේ upper mandible එකයි lower mandible එකයි අතර තියෙන ridge එක හරියට කට එකක් වගේ, කතුරක් වගේ. කතුරකින් මෙහෙම අපි හිතමුකෝ තනකොළ ගහක් අරගෙන කතුරකින් මෙහෙම කපනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ කපලා මෙයා කනවා මේක. එතකොට හොඳ sharp edges තියෙනවා මෙයාගේ හොටේ දෙපැත්තේ. කට්ටේට කට් කරලා කන්න පුළුවන්. මේක තමයි මෙයාගේ normal diet එක. හැබැයි ඊටපු ගමම මේ කට්ටිය snails ලා එහෙම නැත්නම් මේ ගෙම්බෝ වගේ කට්ටියව අල්ලගෙන කන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම ඒ කට්ටියට කියන opportunistic feeders ලා. ඒ කියන්නේ යාට opportunity එකක් හම්බුනොත් එයා සමහරට මේක කන්න පුළුවන්. හැබැයි හරිම rare chance එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙයා මේ වගේ දෙයක් කන්න. හැබැයි එහෙම කනවා රෙකෝඩ් වෙලක් තියෙනවා. normally මේ කට්ටිය vegetative diet එකකට තමයි මේ කට්ටිය vegetarians ලා තමයි මේ කට්ටිය. හැබැයි පොඩි කාලේ පැටවු ඉන්න කාලේ පැටවුන්ට සමහර වෙලාවට කුමිසත්තු එහෙම අල්ලාගෙන කවනවා. අපි කලිනුත් කතා කරානේ vegetarian diet එකක් ගන්න සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. පැටවු ඉන්න කාලෙට කෘමිසත්තු අල්ලගෙන ගිහිල්ලා කන්න දෙන අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. එතකොට මේ පැටවුන්ගේ වර්ධනයට, so during the breeding season, when they have the chicks, when they have the small ones, the mother and the father, they are taking the insects and the animal matters, they are feeding on to the chicks to grow up their chicks, right? So අපි දැන් මේ common bird කෙනෙක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ, grey headed lapwing ගැන. අපි කියන කිතලා එහෙම නැත්නම් purple swamp hen කියලා මෙයාට කියනවා. මෙයා හරිම common bird කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා. මෙන්න මෙයා. හරි. මෙයාව දැක්කද ඔයාලා? මෙයාව දැකලා තියෙනවද? මෙයාව බැද්ද ගානේදී එදා දැක්කේ නැහැ. නමුත් අපි මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ගිය සතියේ ඉරිදා දියසරුපාකේ තිබ්බ සමර් කැම්ප් එකට ආවා නම් අන්න එදා අපි හිටපු පොඩි අය දැක්ක මෙන්න මෙයාව. common moor hen කියලා කියන්නේ මෙයාට. So we called it the common moor hen. It's kind of a swamp hen again. It's kind of a hen. Anyway, it's a moor hen. And the swamp hen is different from the moor hen. So this is the common moor hen. Even you can see, like in the purple swamp hen, there is a shield in the moor hen as well. දැන් මෙයාවයි අපි බලමු දැන් purple coats ලගේ පැටවු මෙතන මම පෙන්නුවා. So the chicks of the purple coat is black in color. Here it is black in color.
even like normally in the ground dwelling birds, ground nesting birds, most of their chicks are black in color because you know the reason. Can you tell me the reason? Who know the reasons? They can camouflage very well because of Yes, that yes, brown and yeah. black color. Very good. So you can remember what we were talking about, right? So when they're on the ground, they're like stones, right? So if a predator is coming in the sky, so they will be like the chicks will be camouflaged on the ground. So they're having a habit of like running and stopping, running and stopping, right? So the predator, the speed of the predator, they are like following, when they are following the chicks, it suddenly stops, and the predator maintain the speed as the same, right? So they will miss the prey, like they will miss the chick, right? So as they are just stopping, they can't find where the chick is, right? So it's a trick. It's kind of a method of camouflaging, right? And also they are not protective on the land, and also they are not forming a good protective nest. They are normally having the nest on the ground. It's a bare ground and it's an open nest. So there is no enough protection for the chicks from the predators. So they have to have the ability to walk as soon as they coming out from the egg. ඒ කියන්නේ මේ chick මේ ground dwelling birds ලාට මේ බිම බිත්තර දාන කට්ටියක දැන් මේ කට්ටිය swamp hens ලා බිම බිත්තර දාන්නේ කොරවක්කෝ බිම බිත්තර දාන්නේ කූඩුවක් හදනවා නමුත් බිම තමයි ඉන්නේ මේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ හොඳ ආවරණයක් නෑ මේ කට්ටිය. එතකොට මොකද වෙන්නේ chicks ලා එළියට ආපු ගමන් ඉක්මනට දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි ඒ predators ලාගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන හින්දා camouflage වෙන්න ඕන නිසා උඩින් එන සතුරෙකුට උනත් මේ කට්ටිය දුවගෙන ගිහලා එකපාරට නවතිනවා. යාළගේ behavior එකක් තියෙනවා. මේ chicks ලා දුවගෙන ගිහින් නවතිනවා. කළු පාටයි. ඒකට හොයාගන්න බෑ උඩ ඉන්න එක්කනට මේ දුවන කෙනෙක් දැක්ක දැන් ඊට පස්සේ නෑ. අන්න ඒ වගේ හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ඇඩැප්ටේෂන්ස් තියෙනවා මේ chicks ලාට. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ moor hen get chicks ලා කළු පාටයි. මෙතන මේ ඉන්නවා chick කෙනෙක්. එයාගේ moor hen get chicks ලා කළු පාටයි. අපි purple swamp henuයි moor henuයි දෙන්න එකපාර දැක්කොත් එහෙම කොහොමද අඳුරගන්නේ? මේක ටිකක් සමහරුන්ට පැටලෙනවා. සමහරු කියනවා මෙන්න මේ swamp hen කෙනෙක් කියලා නැහැ. බලන්න color difference එක. So you can see the color difference here. Color and the legs. Yeah, even the legs are different, right? The legs are really different, and also the color, the body color. You can see there is a line of feathers in the flanks. We call this region the flanks. So there is a line of white color feathers in the flanks. Yes, bill also different, right? Mainly the color is different. The color is different, but they are all, both of them are in the same habitat. මේ දෙන්නම එකම habitat එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ wetland habitat එකේ ඉන්නේ නමුත් මේ දෙන්නට දෙන්න වෙනස්. එතකොට මෙයා නිල් පාටයි අරය ටිකක් අලු පාටට හුරුයි නේද? එතකොට හොඳටම අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ shield එක දැක්ක ගමන් නළල රතු පාටයිනේ. නළල දැක්ක ගමන් සමහරු මෙයා graded swamp hen එහෙම නැත්නම් මේ moor hen ට රැවටෙනවා swamp hen කෙනෙක් කියලා. මේ නළල තමයි බලන්නේ හැමෝම. හැබැයි පාට yeah, they are so different, right? Yes. And their beak had a yellow color on the corner. Yeah, the beak has a yellow color in the corner. The tip of the bill is yellow in color, right? In the moor hen, the yellow in color, and also the leg color. See the legs. In the moor hen, it's yellow in color, but in the grey-headed swamp hen, it's reddish, brown, like red, very red color they have. Okay, then මේ දෙන්නම අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න තමයි පැටලෙන්නේ එක තැන දැක්කොත් එහෙම. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මම එයාව කියන්නේ නැහැ මොකද red zone එකේ වැඩි එයාව බලන්න නැහැ. common coot කියලා එක්කෙනෙක්. මේ moor hen වගේමයි හැබැයි එයාගේ මේ නළල සුදු පාටයි. moor hen වගේමයි නළල සුදු පාටයි. මම ඒක මෙතෙන්ට දැම්මේ නැහැ පැටලේ කියලා. අපි දැනට මේ දෙන්න විතරක් ඉගෙන ගමු. මොකද මේ කොළඹ wetlands වල මෙයාම තමයි වැඩිපුර බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දෙන්නව. moor hen ටිකක් අඩුයි. moor hen බලා ගන්න අමාරුයි. යා හරි shy bird කෙනෙක්. මේ swamp hens ලා නම් අපි යන එන තැන්වලත් ඉන්නවා පේන්න. නමුත් moor henව ටිකක් බලන්න අමාරුයි. කාලයකට තමයි moor henව බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. හරි ඊළඟ එක්කෙනා බලමු. යා ඊළඟ එක්කෙනා තවල හොඳටම දන්න එක්කෙනෙක්. මෙයා white breasted water hen කියන එක. කොරවක්කා කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න මෙයාගේ chicks ලා කළු පාටයි.
අර දෙන්නගේ වගේම chicks ලා කළු පාටයි. මම ඉක්මනට මේ කට්ටිය ගැන කතා කරනවා. මොකද ඔයාලා හොඳටම දන්නවා මේ කොරවක්ක කියන කෙනාව දන්නවා. white breasted water hen කියලා කියන්නේ. මෙයා water hen කෙනෙක්. අර swamp hen කෙනෙක් වගේම තමයි. හැබැයි මෙයාගේ breast area එක white in color නිසා තමයි මෙයාට white breasted water hen කියලා කියන්නේ. So this is the white breasted water hen because it has a white breast area and also their chicks are also black in color. They have black in color. The chicks are black in color. එතකොට දැන් මේ හැමෝම එක වගේ සමානයි තමයි. මෙයාලගේ ෆීචර්ස්, එයාලා ඉන්න ටෙරිටෝරි එක, ඒ කියන්නේ එයාලා ඉන්න හැබිටැට් එක සමානයි. එයාලගේ ෆීඩින් මෝඩ් එක සමානයි. දැන් හැබැයි white breasted water hen නම් ගොඩක් වෙලාවට පණුවෝ වගේ කට්ටිය තමයි අල්ලගෙන කන්නේ. කෘමි සත්තු අල්ලගෙන කනවා. පණුවෝ වගේ જાති අල්ලගෙන කනවා. හැබැයි මෙයා මුව hen, අපි කලින් කතා කරපු මුව hen කන්නේ මේ swamp hen වගේම vegetarian diet එකක් මෙයාට තියෙන්නේ. So the diet is more or similar to the swamp hen. In moor hen, the diet is very similar to swamp hen. But the water hen, they are normally omnivores. Mostly they are feeding on the insects and worms. So they are omnivores. They have an omnivore diet. And they also feed on the vegetative matters as well. හොඳයි. දැන් මේ ඉන්නේ කවුද? මෙයාව දැකලා තියනවද දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ මෙයාලා දකින්න ඇති ඔයාලා. සමහර තැන්වල දැකලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. මෙයාලට කියන්නේ ජැකානා කියලා. බලල්සේරා කියලාත් කියන සිංහලෙන්. So we call them the piston-tail jacana. Jacanas are the, in Sinhala we call it balalsera. සැවුල් පෙඳ දියසානා කියලාත් කියනවා. ඒ වුණාට බලල්සේරා කියන එක තමයි හොඳම මේ නම. මොකද මෙයාලගේ කෝල් එක නිසා මට ඇත්තටම අමතකුණා කෝල් එක දාන්න. අපි ඊළඟ පාර බලමු මේකේ කෝල් එක. කෝල්ස් ටිකක් වෙට්ලන්ඩ් බර්ඩ්ස් ලගේ කෝල්ස් ටිකක් බලමු අපි. මේකේ කෝල් එකෙන් තමයි මෙයාව මේ බලල්සේරා කියලා කියන්නේ. බලලෙක් වගේ තමයි මෙයාගේ කෝල් එක තියෙන්නේ. මෙයාට අපි කියන ජැකානා කියලා. So we call them the jacanas. So here you can see two different plumages. Plumage කියලා කියන්නේ මෙයාලගේ ඇඟේ පැහැය. So the plumage is the body colorations. You can see two different color forms. One is the breeding adult, breeding color form, and the non-breeding color form. Here you got the breeding adult with a very long tail, right? With a very long tail, you can see the breeding colors. They are very bright in color during the breeding season, but during the non-breeding season, the adults has a dull color. Here you have the dull color in adults. They don't have a tail. The tail having like the tail is shed during the non-breeding season, but the breeding season you can see a very prominent tail in the adult birds, right? So this is a juvenile bird. This the bottom you can see a juveniles and the growing juvenile, right? දැන් බලන්නකො මෙයා බිත්තර දාලා තියෙන කොයි වගේ තැනකද? මෙයාත් වතුර තියෙන තැන්වල නෙළුම් කොළ උඩ තමයි මෙයා බිත්තර දාන්නේ. මෙයාලට හොඳ ලොකු නෙළුම් කොළ තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට බිත්තර දාන්න මානෙල් උනත් කමක් නැහැ. නෙළුම් තියෙන තැන්වල ගොඩාක් මෙයාලා ඉන්නවා. So this is the habitat of the nest of the jacanas. So they normally have their nest on top of the lily pads or the lotus pads. So they will have an open nest. Again, like the swamp hen chicks or the white-breasted water hen chicks, they can walk within few hours after they emerge from the egg. ඒ කියන්නේ මේ අයත් අර swamp hens ලා වගේ, දම්කිතල්ලු වගේ, ඒ වගේම අපි කිව්වේ කොරවක්කෝ වගේ කට්ටියගේ පුංචි පැටව් වගේම එළියට ආපු ගමම ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. මේක යාලගේ ඇඩැප්ටේෂන් එකක්. මම කිව්වේ සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න කියලානේ අපි කිව්වේ. ඉතින් එතකොට මෙතන ඉන්නවා බ්‍රීඩින් ඇඩල්ට් කෙනෙක් සහ non breeding ඇඩල්ට් කෙනෙක්. එතකොට බ්‍රීඩින් ඇඩල්ට් ගේ බලන්න ලස්සන ටේල් එකක් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. අපි කියනවා මේක මේ බ්‍රීඩින් ප්ලූමේජ් එක කියලා. ඒකට කියන්නේ බ්‍රීඩින් ප්ලූමේජ් එක කියලා. මෙන්න මේක මේ බ්‍රීඩින් ප්ලූමේජ් එක කියලා කියන්නේ මේකට. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ non breeding adult කෙනෙක්. non breeding adult කෙනෙක්ගේ යාර රතු මේ තියෙන tail එක මෙයාට නැහැ. tail එක හැලිලා යනවා non breeding season එකේදී. ඒ වගේම color එකත් ටිකක් dull color එකක් එනවා. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කහ පාට color එකක් develop වෙනවා breeding season එකේදී. මේ ඉන්නේ immature. ඇත්තටම මේ immature adult කෙනෙක්. මෙයා non breeding colors උත් මෙන්න මේ වගේම තමයි. මෙතන ඉන්නේ ගොඩක්ම මේ පොඩිම ජුවනයිල්ස්ලා තමයි මේ ඉන්නේ. පුංචිම චික්ස්ලා. ඊට වඩා ලොකු එක්කෙනෙක් තමයි මෙතන ඉන්නේ.
main. එතකොට මෙයාගේ plumage එකත් ගොඩාක් අඩුයි. ඊට වඩා මෙයාගේ ටිකක් වැඩි. එයා ටිකක් adult ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේක non breeding plumage එකක්. මෙයා breeding plumage එකට එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන tail එකක් එන්න පටන් ගන්නවා මෙයාට. හරි මේ ජකානාගේ story එක. හරි. හරි එහෙනම් Excuse me, are there two species or one species? which ones? These two birds, non-breeding adult and breeding. No, they are not. They are not two species, right? So they are like they are having a molting process during once they shifting the breeding season to the non-breeding season, because the breeding season normally it's like from May to September, right? May to September, but the non-breeding season is like from October to March, right? Where once the migrants are here, our native birds, they don't like to have their nest because there is a competition between the migrants and the resident birds. So normally the nesting season or the breeding season is starting from May. Sometimes it starts from April. Anyway, this is the same species, the Pisantail jacana, but during the breeding season, you can see they are molting, their feathers have molted and they are growing the new feathers. They are getting the new feathers. The new feathers are bright in color, right? So they are the same species, but in two different plumages during non-breeding season and the breeding season. තේරුණා නේද? එකම සතා තමයි මේ ඉන්නේ. හැබැයි breeding season එක කියන්නේ පැටව දාන කාලේට කූඩු හදන කාලේට යාලගේ කලර් එක වෙනස් වෙනවා. non-breeding season එකේදී කට්ටියගේ කලර් එක ආයෙ අලු පැහැ කියන්නේ අව පැහැයකට එන්න පටන් ගන්නවා. හොඳට breed කරන කාලෙට තමයි ලස්සන colours develop වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් females ලව males ලව attract කරගන්න තමයි මේ ලස්සන colours develop වෙන්නේ. ඒකට එකම species එක තමයි මේ ඉන්නේ breeding and non-breeding කියලා. හරි. දැන් මේ ඔයාලටම දන්න අය මේ කට්ටිය නම් හොඳටම දන්නවා මේ lesser whistling ducks. So these are the lesser whistling ducks. Those are the filter feeders. They take water into their mouth and they will collect all the small particles or the zooplanktons or the phytoplanktons in the water and they will gulp it. So they are known as the filter feeders. බලන්නකො මෙයාලගේ එක brood එකක. So normally in a single brood they will have some around 15 to 16 kids or the chicks, and the chicks are like zebras. I will call them zebra pattern because they are white and black in color. So they are the zebra pattern. Anyway, until the end, like until the chicks or the little ones get the ability to fly. Until they get the ability to fly, the mother and father will take care of them. If there are many predators like the water monitor, sometimes the kites, and they are like attacking the chicks. So anyway, if one chick remains, still the mother and father will keep them protected, right? Then මේ කට්ටියක විශේෂත්වය තමයි මේ කට්ටිය field feeders ලා පෙරාබුදින්නන් කියලා කියන්නේ. මේ වතුර කටට ගන්නවා. වතුර කටට අරගෙන මේ දෙපැත්තේ තියෙනවා ෆිල්ටර් එකක් හොට දෙපැත්තේ. ඒක නිකන් පෙරණයක් වගේ. වතුර එළියට දාද්දී ඇතුලේ වතුරත් එක්ක තියෙන particles ටික අර පෙරණේ රැඳෙනවා. ඒක තමයි මෙයා කන්නේ. පැටව ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය එක බෲඩ් එකකට එක පාරකට පැටව 15ක් 16ක් විතර මේ කට්ටිය දානවා බිත්තර. ගස් බෙනවල තමයි මෙයාලා බිත්තර දාන්නේ. ගස් බෙනවල බිත්තර දාලා එළියට එනවා. පෙත්තරෙන් එළියට ආපු ගමන්ම පැටවුන්ට ඇවිදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටික වෙලාවක් ගියට පස්සේ ඇවිදින්න පුළුවන් වෙනවා, පීනන්න පුළුවන් වෙනවා. වතුරට එනවා. වතුරට ආවට පස්සේ මෙයාලා සීබ්‍රාස්ලා වගේ කලර් එක ටිකක් grow වුණාට පස්සේ මේ කට්ටියට grow වෙන්න සාමාන්‍ය මාසයක් හෝ දෙකක් යනවා හොඳට තටු හැදෙන්න. ඒ වෙනකම් අන්තිම මොහොත වෙනකම් පොඩි පැටියෙක් එක්කෙනෙක් වුණත් ඉතුරුනේ අම්මයි තාත්තයි ඒ කට්ටියව ආරක්ෂා කරගන්නවා පියාඹන්න පුළුවන් වෙනකම්. ඉතින් මේ lesser whistling ducks ලගේ කතාව තමයි. මේ කට්ටිය ගොඩාක් හැමතැනම ආවලට බලන්න පුළුවන්. wet zone එකේ dry zone එකේ ගොඩාක් බලන්න පුළුවන්. dry zone එකේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව පැති වලට ගියාම dry zone එකේ මේ කට්ටිය ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. හරිද? මේ කට්ටියව දැකලා තියෙනවද? Yes, no, but can they fly very far away, like not like the other ducks? No, like they can fly. They can fly far because the ducks are normally they are migrant. Normally the ducks they are good migrant. They can fly. Normally the ducks they used to fly in night, not in the daytime. Daytime they are like to rest. එක තැනකට වෙලා කට්ටිය rest කරනවා.
So the whistling duck, they like to rest in the daytime, but they are flying during the night. They have a keen vision or the eyesight. When the dawn comes, they will fly. Okay. So I can hear my voice again. I can hear an echo. Okay, now it's okay. So anyway, මේ කට්ටියට ගොඩක් හොඳට fly කරන්න පුළුවන් ducks ලා කියලා කියන සාමාන්‍ය migratory birds. මේ කට්ටිය නම් migrant නැහැ. මෙහි resident ඉන්නවා. මේ කට්ටිය මෙහි බිත්තර දානවා. හොඳට fly කරන්න පුළුවන්. ඈතට fly කරන්න පුළුවන් මේ කට්ටියට. හරි. Excuse me, teacher. Yes. What do they feed on? Okay. So I told you that they are taking water into their mouth. So whatever the small particles in the water, they will have it as their food, right? So the zooplanktons and the phytoplanktons, tiny particles like sometimes there might be the seeds of the vegetation, like the grasses and the sedges. There may be lots of seeds in the water, right? So they like to feed on these seeds. And also there is a plant called the duckweed. There's a small plant with small leaves. So they also feed on this duckweed. They like to feed on this duckweed. It's a tiny plant. So they are having the vegetative matter. Sometimes they are feeding on the worms. Worms as well. Like in the mud, you can find the worms. So they are feeding on the worms as well. I have seen this, right? So anyway, they are having the plankton. They are having, most of the time, they are having the small particle which are floating on the water. That could be plant or animal matters, right? Excuse me, do they lay eggs on the ground or the water? They build their eggs? Okay, so they normally they are having the chicks inside the tree halls, right? So they don't form a nest. They don't form a particular nest like a cup nest or a mound nest like in the swarm pens, but they lay eggs on, if there is a tree hall with surrounded by the roots and everything, very protective place, they will choose that place as their nest, right? So it's kind of most of the time they used to lay their eggs on the tree halls. ඒ කියන්නේ ගස් බෙන ඇතුලේ තමයි මේ කට්ටිය බිත්තර දාන්නේ. තේරෙනවද? හරි. Madam, are they whistling? Yes, because the whistling, lesser whistling ducks, the name implies that when they fly, they will make a whistle like a noise. It's a whistling noise, right? That's why they call the lesser whistling ducks, right? Okay. Can we listen to it? Yeah. Can we listen to lesser whistling duck call? Yes, wait. Okay, I will. Okay. Actually, I forgot to it's my fault actually. I had to okay. Okay, I think you can can you hear the sound? Yes, madam. Okay. That is the sound, right? It's kind of a flock. It's a flock. It's a huge flock, and they are calling. That is the whistling sound, right? Okay. So you can see here. You can use this site. It's called the Xenocanto. Xenocanto. Just search the bird calls. You can type the bird name here, and you can find all the details like the breeding range and the resident range and everything you can find in the Xenocanto website, and it's mainly for the bird calls, right? You can search any of the bird calls in the Xenocanto. Okay.
So the whistling duck, that's the story of the whistling duck. Okay, so what's next? So we are going into, so this is a best part in identification of wetland birds. If you can identify these birds, the egrets, it's really hard to identify egrets for a beginner, right? Api kokku, sudu kokku gana poddak kada katha karanawa. Wetland birds la identify karanna කැමති අය විදිහට මේ ඇත්තටම කියනවා නම් wetland birds ලා identify කරනවා නම් හොඳටම wetland birds ලා identify කරන කෙනෙක් වෙන නම් egrets ලා අපේ ඉන්න සුදු කොක්කු ටික identify කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ දක්ෂතාවයක්. So you will be clever enough to identify the white egrets after learning this session, right? So we'll see who are the white egrets in Sri Lanka here. These are the white egrets or the egrets, main types of white egrets in Sri Lanka. There are 4 types of egrets. What are they? The cattle egret, little egret, intermediate egret, and the great egret. What are those? What are the 4 types? Cattle egret, intermediate egret, little egret, great egret. Very good, very good. So these are the 4 types of white egrets you can find in Sri Lanka. මේ තමයි සුදු පාට කොක්කු. ලංකාවේ ඉන්න සුදු පාට කොක්කු හැමෝටම දකින්නට දැන් බලන්නකො කුඹුරක් කාන්න යද්දි නේද? කුඹුරක් කාන වෙලාවට, කුඹුර ගොයන් කපන වෙලාවට හැම වෙලේම මේ කොක්කු ටික පිරනවා මෙතනට. ඇයි ඒ කොක්කු ආහාරයට ගන්නේ කෘමි සතුන්. So the egrets normally they like to feed on the insects like the grasshoppers, sometimes the worms, and sometimes the moth species, many other flies, right? Flies. So they mainly How can we are feeding on the fish. Yes. how can we identify the cattle bird, cattle egret, Okay, and the I other will one? tell you. I will tell you one by one. I will tell you how you can identify, how you can differentiate those birds, right? So the first one is the cattle egret. Cattle egret normally you can see in the paddy fields. But anyway, cattle egret is a migratory bird. So during the migratory season, we are saying this because we haven't find any kind of roosting or not roosting, the nesting sites of cattle egrets. ලංකාවට cattle egrets ලා migrants ලා කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද දැනට ලංකාවේ කොහෙවත් cattle egrets ලාගේ breeding sites හොයාගෙන නැහැ. හරිද? එතකොට හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයාලා migrants ලා කියලා තමයි දැනට හොයාගෙන තියෙන්නේ. ලංකාවට එක කාලයකට තමයි එන්නේ. ඔන්න දැන් ඉස්සරහට cattle egrets ලා ඉන්න පටන් ගනී. දකීවාලා ඔක්තෝබර් 5 වුණාට පස්සේ වගේ. දැනට migrants ලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා බාන්ස් වලට එහෙම. හැබැයි cattle egrets ලා ඉස්සරහට එන්න පටන් ගනී. අපි බලමු මේ cattle egrets ලා මෙහි ආවහම අන්තිමට යන්න ලං වෙලා මේ කට්ටියගේ breeding color එකක් develop වෙනවා. මේ මං කිව්ව දැන් මේ එකම egret මේ species එක මේ ඉන්නේ. එකම egret species එක අපි කියන cattle egret කියලා. මෙයාගේ breeding color එක තනිකරම කහ සුදු පාටයි. සුදු පාටයි. So the breeding color is like totally white. Their beak is yellow in color. දැන් මෙතනත් බලන්නකො මේ හැමෝගෙම beak එක yellow in color. During the breeding season මේ කට්ටියගේ little egret ගේ ඇරෙන්න අනිත් හැමෝගෙම beak එක කහ පාටයි. So except the little egret, all the other egrets yellow beard. කවුද කතා කරන්නේ? අනිත් අයට disturb හොඳද? ඒ නිසා mic එක off කරගෙන තියාගමු අපි. අනිත් අයට disturb නේ නැත්තම්. හරි. ඊට පස්සේ cattle egret ගැන අපි කතා කරන්න හදන්නේ. cattle egret ගේ සම්පූර්ණ body plumage එක white in color. අපි කියන white color එකක් මෙයාට තියෙන්නේ. එයාගේ හොට කහ පාටයි. breeding season එකට කහ පාට තද ටිකක් තද පාට වෙනවා. තවත් තද පාට වෙනවා. තැඹිලි පාටට හුරු වෙනවා. එයාට හොඳ plumage එකක් එනවා. තැඹිලි පාටට හුරු ලස්සන පිල් කලඹක් වර්ධනය වෙනවා breeding season එකට. ඉස්සරහට cattle egrets ලා එනකොට ඔයාලා දකින්නේ සුදු පාටට යාලා. යන්න කිට්ටු වෙද්දි මේ කට්ටියට breeding color plumage එකක් develop වෙනවා. ඒ කියන්නේ යාලා දැන් මෙහෙ එනවා. වෙන රටකින් එන්නේ. වෙන රටකින් ඇවිල්ලා මෙහෙ ඉන්නකොට සුදු පාටයි ඒ කට්ටිය. හැබැයි යන්න කිට්ටු වෙද්දි ගිහිල්ලා යාලා breed කරන්න බලාගෙන තමයි යන්නේ. කියන්නේ කූඩු හදන්න බලාගෙන යන්නේ. ඒ නිසා යාලට breeding plumage එක මෙහෙදි develop වෙනවා. එතකොට අන්තිම මාස ටිකේදී තමයි මේ විදිහට පාටට ඉන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. So they have 2 different color plumages. One is the non-breeding adult and the other one is the breeding adult. So at the end of the migratory season, they will develop the breeding color or the breeding plumage and they will depart, right?
It will be part from the country. එයාව අඳුරගන්න ලේසියෙන්නේ සුදු ඊග්‍රට් කෙනෙක්ව දැක්කොත් එහෙම කහ පාට හොටය සහ කළු පාට කකුල්. දැන් මං කිව්වොත් එහෙම කියලා මෙතන තව කට්ටියක් ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කහ පාට හොටය සහ කකුල් කළු පාට තියෙන. හැබැයි මේ කැටල් ඊග්‍රටුයි ඉන්ටර්මීඩියට් ඊග්‍රටුයි ගත්තොත් එහෙම මේ දෙන්නගේ සයිස් දෙක. මේ දෙන්නගෙන් පොඩි මෙක්කේ මේ හතර දෙනාගේම පොඩි මෙක්කෙනා තමයි කැටල් ඊග්‍රට්. මේ හතර දෙනාගේම පොඩි මෙක්කෙනා කැටල් ඊග්‍රට්. ඊට පස්සේ ලිටල් ඊග්‍රට්, ඊට පස්සේ ඉන්ටර්මීඩියට් ඊග්‍රට්, ඊට පස්සේ ග්‍රේට් ඊග්‍රට්. මේ කට්ටියගේ ප්ලුමේජ් එක ගත්තොත් එහෙම කැටල් ඊග්‍රටුයි ඉන්ටර්මීඩියට් ඊග්‍රටුයි වෙන් කරන්න ලේසි වෙන්නේ සයිස් එකේ. මොකද එක සමාන කලර් පැටර්න්ස් තමයි මෙයාලට තියෙන්නේ. සුදු පාටයි, හොටයත් කහ පාටයි, කකුල් කළු පාටයි. නමුත් සයිස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මෙයා ගොඩක් ලොකුයි. ඉන්ටර්මීඩියට් ඊග්‍රට් or the great egret is very large. මේ කැටල් ඊග්‍රට් වඩා ගොඩක් ලොකුයි. So the cattle egret is smaller than the intermediate and the great egret. හරිද? එතකොට ඒක වෙන වරදින්නේ නැහැ. වරදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොක්කු දැක්කම ටිකක් උනන්දුවෙන් බලන්න. So after that here when you see egret species or the white egrets, you have to observe very carefully what is the species. You have to identify what is the species. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ එක්කෙනාට little egret. මේ දෙන සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. මේ වන්න cattle egret උයි little egret සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. එයාගේ හොටක් කළු පාටයි, කකුලුත් කළු පාටයි. හැබැයි බලන්න මෙයාගේ කකුල් වල තියෙනවා කහ පාට. හරියට මේස් දාලා වගේ. little egret ගේ කකුල් වලට මේස් දාලා වගේ තමයි ආයෙන එක ඇඟිලි වලට මේස් දාලා වගේ තමයි යාට පේන්නේ. අපි ඈතට දැක්කොත් එහෙම කහ පාටට පේනවා. හැබැයි එයා මඩේ බහැලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ ඇඟිලි ටික පේන්නේ නැහැ. එළියට ආවත් මඩ තැවරිලා තියෙනවා නම් මේක කළු පාටට තමයි පේන්නේ. ඒකට අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්නේ cattle egret වඩා ටිකක් ලොකුයි. So the little egret is larger than the cattle egret, but the beak color is black. Beak is black in color and it is larger than the cattle egret. ඔය දෙන්නම වෙන් කරන්න ලේසි ඔය විදිහට. මේ දෙන්න එකම සයිස් වගේ කියලා කෙනෙක් කියන්නේ නෑ. මෙයා little egret ලොකුයි. cattle egret වඩා ලොකුයි. ලොකුම කොක්කු දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි intermediate egret කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මැද ඉන්න එක. සුදු මැදි කොකා කියලා අපි මෙයාට කියන්නේ. So this is somewhat larger egret species than the little egret. So the bill is yellow in color. When it comes to the breeding plumage, the beak getting black in color. හරි. කවුද කතා කරන්නේ? සෙනුර mic එක off කරගන්න. හරි. එතකොට intermediate egret ගේ breeding plumage එක වෙනස් වෙනවා. non breeding plumage එකේදී කහ පාට බිල් එකක් තියෙනවා. breeding plumage එකේදී කළු පාට බිල් එකක් තියෙනවා. මේක ටිකක් අමාරුයිද කියලා හිතෙනවා. ඔයාලට පස්සේ මේක ෆීල්ඩ් එකට ගිහලා දකින්න තමයි මේක පුරුදු වෙන්නේ. ඒ වගේම breeding season එකේදී ලස්සන පිල් කලඹක් වර්ධනය වෙනවා මේ කට්ටියට. මෙන්න මේ වගේ මේ තියෙන්නේ ලස්සන පිල් කලඹක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ බාන මේ ලස්සන පිල් කලඹක් වර්ධනය වෙනවා breeding season එක. So during the breeding season they are getting a beautiful feathers in the back side of their body and they will change the beak color into yellow to black. So the beak color will turn into black from yellow. මෙතන තියෙනවා හොඳටම non breeding and breeding adults ලා දෙන්නෙක් එක ළඟ මේ legs වල colors වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට මෙයාගේ කවුද ඉස්සෙල්ලා අපි බැලුවා little egret ගේ. එයාගෙත් මොනවත් පාට වෙනස් වෙන්නීමක් ලොකුවට වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ හොට ගාව ටිකක් නිල් පහයට හැරෙනවා. හොට ගාව. ඒ හැරෙන ලොකු පාට වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි cattle egret ගේ මෙන්න මේ විදිහට පාට වෙනස් වීමක් වෙනවා. මේ බලන්නකො මේ පාට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා. little egret ගේ හැම පාට වෙනස් වීමක් නැහැ. නමුත් අර වගේම ලස්සන පිල් කලඹක් හැදෙනවා. So they are having the beautiful feather in the back of their body and also in the front and in the head as well. So this is the breeding plumage of the little egret, but they don't have the color variation. ඒ වගේම මෙයාගේ බැලුවොත් color variation එකක් වෙනවා හොටේ. So in intermediate egret you will see a very distinguished color changes in the bill, right? In the bill you can see the color change. That's yellow getting into black, turn into black. හරි. දැන් මේ ඉන්නේ great egret. බලන්නකො දෙන්නම එක වගේ. මේ ඉන්නේ intermediate egret, මේ ඉන්නේ great egret. දැන් මේ දෙන්නම අමතක කරන්න. අපි වෙනම ඉගෙන ගමු ඉස්සරලා. ඊට පස්සේ බලමු මේ දෙන්නක වෙනස මොකක්ද කියලා. මේ ඉන්නේ intermediate egret දෙන්නම එක වගේ. මේ ඉන්නේ great egret.
great egret get ara wagema. So it is really similar to intermediate egret. See this picture, it has a yellow bill and a black leg. Here also they have a yellow bill and a black leg. And during the non-breeding season, they are getting the black beak and also the feathers, right? Here they are getting the plumage. Here it's a breeding adult. They are getting the same type of beautiful feathers in the back of their body and also beak getting into black in color. So it's a huge problem, right? The intermediate ekkenai great ekkenai eka wage. Habai මෙයාලා වෙන් කරගන්න හොඳ ලස්සන මේකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්න. මෙන්න බලන්න. මෙයාලගේ ඇහැ දිහා බැලුවොත් එහෙම මෙතන ඇහැ ටිකක් බැලුවොත් ලං වෙලා ඔයාලට පෙනෙයි මේක බලන්න ඕනේ ඇත්තටම බයිනොකියුලර් එකකින් වගේ හොඳටම පේන්න තියෙන ෆීචර් එක මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ දෙන්නම වෙන් කරගන්න තියෙන හොඳටම ලේසි ක්‍රමය තමයි මේ බලන්න බෙල්ල මෙයාගේ බෙල්ල see the neck the bend of the neck මෙයාගේ වෙනස දැක්කද මෙයාගේ අර වගේ bend එකක් නැහැ so intermediate egret you can't see the bend in the neck. Here you can see a clear bend in the great egret. මේ කට්ටිය ඈතට දකින්නකොට මේ bend එක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ මේ bend එක නැහැ කියන්නේ මෙයාගේ බෙල්ල ගොඩක් දිගයි මෙයාට වඩා. ඒ වගේම මෙයාට වඩා විශාලයි. මේ දෙන්නව වෙන් කරගන්නේ අන්නේ විදිහට. ඒ වගේම තවත් fine feature එකක් තියෙනවා. There is another fine feature here. These are the two features. The bend in the neck. මේ ඉන්න great egret, මේ ඉන්නේ intermediate egret. මෙයාගේ හොඳ bend එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇහැ ඇස් දෙක බැලුවොත් එහෙම අපි බයිනොකියුලර් එකකින් මේක බලන්න වෙන්නේ මේකට අපි කියනවා මෙන්න මේක අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේක හරි මෙන්න මේකට අපි කියන දැන් මේ හොටයත් එක්කම යන ලයින් එකට අපි කියනවා ගේප් ලයින් එක කියලා. මේවා කොච්චර මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ දැනට අපි ෆීල්ඩ් එකේ ඇවිදිනකොට මේව මතක තියෙනවා. මේ හොටයත් එක්ක යන මේ ලයින් එකට අපි කියනවා ගේප් ලයින් එක කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ගේප් ලයින් එක. මේ ඉන්නේ ග්‍රේට් egret. මේ ඉන්න ග්‍රේට් egret ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙයාගේ මේ ගේප් ලයින් එක මේ ඇහැ පහු කරගෙන යනවා. දැක්කද මේ ඇහැ පහු කරගෙන මෙන්න මේ ටිකේ යනවා මේ තියෙන ගේප් ලයින් එක මේ ඇහැ පහු කරගෙන ග්‍රේට් egret ගේ ගේප් ලයින් එක යනවා. හැබැයි ඉන්ටර්මීඩියට් egret ගේ ගේප් ලයින් එක දැන් මෙන්න බලන්න මේ ඉන්නේ ඉන්ටර්මීඩියට් egret. ඉන්ටර්මීඩියට් egret ගේ ගේප් ලයින් එක ඇහැ ගාවින් නවතිනවා. මෙන්න මෙතනින් හරියටම නවතිනවා. මෙයාගේ ඇහැ පහු කරගෙන යනවා. ඒක තමයි ෆීචර් එක. මේක හරිම අමාරු ෆීචර් එකක් බලන්න. හැබැයි මේක හොඳම ෆීචර් එකක් ග්‍රේට් egret and ඉන්ටර්මීඩියට් egret ඈත ඉඳන් balala bino එකකින් වෙන් කරගන්න. So the gape line in great egret, the gape line, this is the line called the gape line in between the upper mandible and the lower mandible. This gape line extends the eye. Here the gape line stops at the eye, right? And also the other different, very clear difference, there is a very clear difference at the bend of the neck. The great egret, it has a great bend in the neck. Here the intermediate egret, you don't find the neck, that bend in the neck, right? ඔන්න egrets ලා ටික වෙන් කරගන්න තියෙන මේ features ටික මම ආපහු ඔක්කොම egrets ලා ටික පෙන්නනවා. හොඳයි. බලන්න. හරි. මේ බලන්න. මේ ඉන්න cattle egret ඔන්න දැන් මම ආපහු පෙන්නනවා. මේ ඉන්න cattle egret, මේ බලන්න cattle egret. එයාව වෙන් කරගන්න අපහසු නෑ ඔයාලට. ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒ කට්ටිය ගොඩක්ව මේ ගොඩක්ම මොකද්ද මේ දැකලා පුරුදුනාට පස්සේ when you used to see the birds again and again, when you frequently see the birds, you will get used to it, like you can identify easily, right? එතකොට cattle egret අමාරු නෑ identify කරගන්න. little egret කිය අපි මේස් කකුල් වල මේස් තියෙනවා. මෙයාගේ හොඳ pointed black bill එකක් තියෙනවා. මේ දෙන්නව එකපාරට අඳුර ගන්න බෑ අමාරුයි. බෙන්ඩ් එකෙනුයි මේ බෙල්ලේ තියෙන හොඳ බෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගේප් ලයින් එක ඇහැ පහු කරගෙන යන්නේ ග්‍රේට් egret ගේ විතරයි. ගේප් ලයින් එක ඇහැ පහු කරගෙන යන්නේ ග්‍රේට් egret ගේ විතරයි. මෙයාගේ හැම ඇහැ පහු කරගෙන යන්නේ නැහැ. මේක තමයි අඳුර ගන්න තියෙන ලේසිම ෆීචර් එක මේ බෙන්ඩ් එක. බෙල්ලේ බෙන්ඩ් එකත් එක්ක. ඒකට මම හිතන්නේ මේක ඔයාලා ලියාගත්තද දන්නේ නැහැ. anyway ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එළියට ගිහින් I wrote all very good, very good, very good. So you can write it down, right? That's very will be very easy for you to identify when you see the bird in the field, when you write down all the details. Anyway,
ලියාගත්තේ නැතත් කමක් නැහැ. මේ ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න කොක්කු දක්. මේ ඊට පස්සේ කොක්කු දැක්කොත් කොක්කු රංචුවක් දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මේ කොයි කොකාද කියන එක. කැට් ලෙග්ඩ්ද, ලිටල් ලෙග්ඩ්ද ගොඩාක් කලාවට අපිට මේ ඔක්කොම රංචුව එකට ඉන්නවා දකින්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟ දවසේ මම අහනවා පෙන්නනවා මේක ආපහු අහනවා මේ කට්ටිය වඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අදට මම මේ ටික කරලා ඉවර කරන්නේ. තව birds කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අපි බලමු. මෙයා හොඳටම දැකලා තියෙන කෙනෙක්. This is the Indian pond heron. It is a very common bird. අපි කියනවා මොකද්ද මෙයාට කියන්නේ කණකොකා කියලා කියන්නේ. So this is the Indian pond heron. This is the non-breeding adult and the breeding adult. See the color difference? It's really different, right? So the non-breeding adult, it has a scaly pattern on the body, but in the breeding adult, it has a very nice feather pattern. It has a very different color during the breeding season, right? මේ දෙන්න species දෙකක් නෙමෙයි. මේ දෙන්න එක දවසේ එක කාලේ දකින්න බෑ. මෙයා දකින්න කාලෙට මෙයා දකින්න බෑ. සමහර කට්ටියගේ breeding plumage develop වෙච්ච නැති කට්ටියින්ට පුළුවන්. There will be some of the birds that they haven't developed the non-breeding colors, but anyway they could be the juveniles. මේ කට්ටිය juveniles තාම mature වෙලා නැති කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් හේතුරු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට breeding season එකට හැමෝගෙම මෙන්න මේ color එක බලා ගන්න පුළුවන්. So during the breeding season you can see the same color pattern in every bird except the juvenile. Right? Juveniles are ගැරෙන්න හොඳට mature වෙච්ච නැති අය ගැරෙන්න මේ කට්ටියගේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් breeding color. Right? Okay. So who is the other one? The striated heron. අපි මෙයාට කියනවා පලාකොකා කියලා. So this is the striated heron. Maybe you have seen this in Badagana and many areas. It's a shy bird. Anyway, you can see it close to the waterways. This is the juvenile. Main juvenile කෙනේ. හරි අමාරු මේ wetland birds එක මතක තියාගන්න. Anyway, even though we can remember the name even, right? අපි names ටික විතරක් හරි මතක තියාගමු. මෙයාට කියන්නේ පලාකොකා කියලා. Striated heron, green heron, little green heron කියලා ඉස්සර කිව්වා. මෙයා හරිම ලස්සන bird කෙනෙක්. ඉතින් ඊළඟ පාර දැක්කහම ඔන්න අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ බලමු. මේ දෙන්නව නම් දන්නවා. So these are the purple heron and this is the grey heron. Purple and the grey heron, right? So the purple heron and the grey heron, the body plumage gives them names, the purple and the grey color. මේ දෙන්නම ටිකක් වගේ හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම colors වලින් වෙනස්. grey heron වයි purple heron වයි අඳුර ගන්න ලේසි. මෙයාට කියන්නේ අපි අලු කොකා කියන, මෙයාට කරවැල් කොකා කියලා කියනවා. purple heronට කරවැල් කොකා කියලා කියනවා, මෙයාට අලු කොකා කියලා කියනවා. හොඳයි. හරි. මේ ඉන්නේ bitternsලා. Bitternsලා අපි කියනවා මැටිකොක්කු කියලා. කහ මැටිකොකා කියලා කියන්නේ මෙයාට. එතකොට මේ මැටිකොක්කු කියලා කියන්නේ මැට්ටෙන් වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මැටි පාටක් තියෙන මේ කට්ටිය. හරි. So it has a clay color. The body plumage is very similar to the color of the clay. That's we call them the maticoca or the bitterns. Bittern is the pattern called the bittern, the plumage called the bittern. So it's a yellow bittern and the cinnamon bittern. So here see the nest. මේ කට්ටිය මේ කුඩු හදන්නේ බිම නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් ground එකෙන් ඉහළට වෙන්න cup nest එකක් විදිහට තමයි, නිකන් බෝලයක් විදිහට තමයි මේ කට්ටිය nest එක හදන්නේ. මේ තියෙන yellow bittern කෙනෙක්ගේ nest එකක්. එතකොට bitternsලා කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඔයාලට wetlands වලට ගියොත් yellow bittern වඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cinnamon bittern දකින්නත් පුළුවන්. මේ දෙන්න දෙවිදිහා එයා තනිකරම වෙනස් ලස්සනම ලස්සන කුරුඳු පැහැයක් තියෙන එකයි මෙයාට කියන්නේ cinnamon bittern. So they have the cinnamon bittern as the body plumage which is very similar to the colors of the cinnamon. That's why they call the cinnamon bittern. එනට yellow bittern ගේ yellow color එක වැඩිපුර අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා යාට yellow bittern කියලා කියනවා. මේ දෙන්න ටිකක් අමාරුයි අඳුර ගන්න එකට ඉන්නකොට. එකට දැක්කේ නැත්නම් අමාරුයි අඳුර ගන්න yellow bittern ව පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඇහැ පුරුදු කර ගන්න ඕනේ. ආව වෙන් කර ගන්න. එතකොට හරි. හරි. අන්තිමට මේ ඉන්නේ black bittern. බලන්නකෝ yellow bittern උයි cinnamon bittern උයි මේ ඉන්නේ black bittern. මෙයා ටිකක් shy bird කෙනෙක් අඳුර ගන්න අමාරුයි. හැබැයි wetlands වල ඉන්නවා. black bittern. යාව දකින්න හම්බුනොත් ලොකු ආසනාවක්. මොකද මෙයාව හරිම අමාරුයි බලන්න. හැබැයි හරිම ලස්සන කුරුල්ලෙක්. black bittern කියලා කියන්නේ shy bird කෙනෙක්. So black bittern is a very shy bird, but it is really hard to see
but you will be lucky enough to see the black bitterns, especially in Baddagana. There are 2 locations in Baddagana. There are 2 locations. I have frequently seen black bitterns are hiding inside in the bushes. So you have to be lucky enough to see them, right? Okay. Okay, yes. What means Okay, now you can have the questions. Yes. What means juvenile? Okay, juvenile is, okay, so here, juvenile, it's a kind of a chick, not a chick. Just after coming out from the egg, we call them the chicks or the baby birds. But when they grow up, like 1 year, 2 year, we call them the juveniles, or it can be pet out, pet out. Right? So they are the juveniles, they are the little ones. But after 1 or 2 years, they will grow into mature adult birds. So they will get into the full plumage pattern. අපි මේ plumage කියලා මම හැම වෙලේම වචනයක් කියනවා මේක birds ලා ගැන කතා කරද්දී හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන වචනයක් මේ plumage කියන එක. Plumage කියන්නේ මෙයාගේ සම්පූර්ණ body එකේ තියෙන color එක. දැන් අපි අපේ plumage එක ගත්තා. So අපි කියනවා tan in color or fair in color, black. සමහරු කළුම කළු ආය නේද? ඒ කට්ටියට tan කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් පළලු කට්ටියට අපි කියනවා fair කියලා. දැන් මේක තමයි මගේ plumage එක. So we call them, this is my plumage. My body color is fair. අනේම කියන්නේ නේද? මම tan කියලා කියන සමහර. ඒ වගේ මෙයාලටත් අපි plumage එක. දැන් මෙයාගේ black bittern ගේ plumage එක black. So it is called the black. The plumage of the black bittern is black. Normally it has more black in color. The feathers are many feathers are black. Even in juveniles, the plumage is like very not dark, but they are having the dull colors. But when they grow up, with years, they are growing up and become the mature birds with full plumage, full body plumage. Juveniles like මේ වගේ full body plumage එකක් නෑ. එයාලගේ කලර් එක හරිම dull. හැබැයි තාමත් එයාලා pet out. ඒ කියන්නේ මෙයාලා mature වෙලා නැහැ. තාම බිත්තර දාන තත්වෙට mature වෙලා නැහැ මේ කට්ටිය. Juveniles ලා stage එකේ තාම ඉන්නේ. කට්ටිය breed කරන්න බෑ. Breed කරන්න තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් ලොකු වුණාට පස්සේ තමයි breed කරන්න. අපි වගේ මම පොඩි ළමයි වගේ ඉන්නවා නේද? ඒ වගේ මේ කට්ටියත් පොඩි ළමයි වගේ ඉන්නවා. එතකොට juveniles ලා කියන්නේ මේ පොඩි අන්ට. හොඳයි. Madam, how Yes. can pets change their colors in the breeding season? Okay, so I will tell like this. So even when we growing up, what happened to us? Sometimes our body color change and our sometimes the what do you get changed? Like sometimes your voice getting changed, the depth of your voice getting changed. So this is happened because of the hormonal changes. You are changing your hormones and the level of your hormones getting low and high. When you grow up, the hormones getting low and new hormones will generate. So you will get new features, right? Even the birds will get new features when they grow up with the reaction of their hormones, right? And also with the reactions of the hormones and with the time, they will mold themselves. They will shed all the feathers and they will get the new feathers. And in the new feathers, they will have different colors, right? So the color depends on the amount of melanin they have. Even our skin color depends on the melanin. If we have lots of melanin, you will get into dark in your texture, like what do you call this? Your color will get dark. If you have low melanin concentration, you will get the white or the fair in your skin color, right? So in the foreigners, normally they have a low melanin concentration in their cells in the skin. So they have this fair color or the white skin. Even the birds, the plumage decides with the melanin, the amount of melanin they have in their feathers, right? So did you get the answer? Yes, madam. Thank you. Excuse me. Yes. What do little egrets eat? Little egrets. Okay. Can you guess? Can anybody guess? What do they eat? Insects. Yes, very good. Yes, they eat insects like
Yes, normally the egrets are omnivores. Omnivores means they mainly feed on the insects, but they can get the plant materials as well. Normally, most of the time they feed on the animal matters like the insect, worms, sometimes the moths that are flying onto the sky while you are doing the farming activities. You are digging the floor, you are digging the ground, so they will all the worms and the caterpillars, sometimes the insect larvae, they will coming out from the soil, so they all feed on those insect items, right? Insects or the other small animals. Have you seen these cattle egrets following the cattles? මෙයාලට කැටල් ඊග්‍රට්ලා කියලා කියනවා මේ අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ගෙරි කොකා කියලා. ගෙරි කියලා කියන්නේ හරකට සිංහලෙන්. ගෙරි කොකා ගෙරි කියන නම ඉස්සර මේ භාවිතා කරලා තියෙනවා හරකට. එතකොට ගෙරි කොකා කියලා කියන්නේ හරකත් එක්කම තමයි මෙයා යන්නේ. හරකගේ පිට උඩ ඉන්නවා. හරකගේ පිටේ ඉන්න ටික්ස්ලා මේ කට්ටිය කනවා. So the cattle egrets and even the myna birds, they always like to stay in top of the back of the cattle, right? So they are feed on the mites. Tiny parasites on the skin, so they will feed on the mites on the skin, right? එතකොට මෙයාලා ගොඩක් වෙලාවට insectivorous birds ලා. Okay. Excuse me. Yes. Does cinnamon bitterns and yellow bitterns change their color in the breeding season? Okay, so there is no any significant difference. There is no any significant change, but anyway, during the breeding season, their plumage will enhance. What do you mean by enhance? They will increase the colors. Like they will have, especially in the beaks, they will develop some blue color, blue tinge on the bill. It's very beautiful. Like in Indian pond heron, they will have some bright blue color margin around their beak, and also they will enhance the body color. ඒ කියන්නේ යාළගේ බොඩි එකේ තියෙන කලර් එක ටිකක් වැඩි වෙනවා බ්‍රීඩින් සීසන් එකට. ලොකු චේන්ජ් එකක් නෑ. අර පොන්ඩ් හෙරන් ගේ වගේ සිග්නිෆිකන්ට් චේන්ජ් එකක් නැහැ. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවද තාම? Can the yellow bittern be distinguished with the black cap on top? Yes, very good. Yes, the yellow bittern has a black cap on the top. Yes, but the cinnamon bittern, you can't see a very clear black cap on the top. But anyway, with the light, what do you call it? Reflection of the light, with the reflection of the light, sometimes you will see there is a dark area in the cinnamon bittern as well, in the forehead, right? So anyway, you can't, it's really easy for you to distinguish the yellow bittern and the cinnamon bittern with its body color. Like the cinnamon bittern is really cinnamon in color. The color is really similar to cinnamon color, right? So it's not hard for you to identify the yellow and the cinnamon bittern.